campamento es que les enseñan a jugar, les enseñan nuevos juegos que a veces ellos no saben y se olvidan un poco de la tecnología, de estar en la televisión, el teléfono, la tableta. Would you like to go next? So, what I like about the summer camp is, well, I used to be with the summer camp for many years, and now that I'm older, like I learned that a lot of like the tools throughout the games and everything that Arash and everyone else here gives to the kids, like it really does help you when you're older, especially like learning how to learning your emotions, learning everything. Being able to like ground yourself and all of that, like that really does help you, you know, in school, in your social life, and then like growing up. And I think that's like very, you know, that's a very beautiful thing to show for these kids, especially because like, you know, especially growing, like for example, the South Bronx, like it's not always like the very, you know, nice, welcoming type, and like kids don't always have like the resources to like talk about like themselves, how they're feeling. It's just like going on, moving, survival type. So I guess that's like really good, showing these kids through games and them not really like knowing that yet. Sure. Anybody else? Do you like this? Yeah, so I think what I liked a lot was kind of that they had to do some actually hard work with the land, and I think that's also really helpful for them too, to see that hard work is good and you can see what the outcome is, and just to show that that connection is great and not to be scared of that kind of work, and it's good. There's other activities instead of just electronic things, so it was really important for them to be outside. I think it was wonderful. And I agree with that. We really loved the fact that she could be in nature and experiencing what it's like to work with the land and see the fruits of the land, as well as a really important aspect of, and so different as well to many of the other options where kids are inside and they're sort of in a classroom setting. So this was great to have her, you know, tied to nature in a really positive way. ¿Qué les gusta del campamento? Bueno, a mí lo que me gusta es que por ejemplo, ver a Ari que viene y como dibujar, que ya le gusta mucho el dibujo, hacer como ahorita que pintar y cosas así. Me gusta que ella esté acá porque también porque me siento como me da tranquilidad saber que ella está aquí, y como dice ella, fuera también de la tecnología, porque parece que no, pero todo el día al no estar metida en algo así creo que también despeja más su mente, y para mí eso es bueno que ella esté aquí en un lugar así donde esté como la naturaleza. Ahora. Bueno, a mí lo que me gusta de que Gabriel participe aquí es que, pues como todos los papás, también estoy de acuerdo que esté fuera de la tecnología el mayor tiempo posible, que esté al aire libre, que use todos sus sentidos, desde correr, vista, olfato, que esté atento, alerta a todo lo que pasa a su alrededor. Para mí es muy importante porque ya en estos días los niños solo están en el teléfono y ya no se están usando todos los sentidos. Para mí eso es lo que más me gusta, que esté activo. Bueno, pues a mí también, como la mayoría de los padres, el hecho de que están fuera de su casa y en contacto con la naturaleza, que aprenden muchas cosas con cada, no sé, hierba o bueno, este año yo vi, les enseñaron a crear un animal favorito, entonces eso también a ellos les gusta, ya que va a llegar la edad que ya no los vas a poder ni obligar, ¿verdad? Entonces a mí me gusta que ahora que tenga esa experiencia.